first of all, congratulations to Donar. They kicked the shit out of us in the second half. We just weren't up to the task. I think they beat us by 20 in the second half. If you want to play for any type of national title, you can't let that happen. We had too many guys that were, how do you say it, underperformed. You know, I would like to say that we only got beat by one guy, but that's not true. You know, we knew he could score, and then guys kind of forgot about the other guys. There was no more communication, no more rotations, and that just opened everything up for him. And we deserved it. It's our own fault, but they came out and they played a very good second half, and we were just too passive. Second half, you were up at halftime by 11. Looked well, in control maybe is a big word, but then all of a sudden it completely flipped, both in the third and in the fourth. Well, I thought in the first half we were playing a little bit of defense. You know, I thought we played much more aggressive. We were taking things away, and then in the second half, their guard got going a little bit, and then make a substitution. And the first thing we do is we let him get the ball and make another basket instead of, hey, I'm coming from the bench. I got to be aggressive. I got to take that pass away. But that was just one of many, and you know, the aggressiveness that we maybe had in the first half, they had in the second half. And to put it, you know, when we shoot 5 for 27, you're not going to win many games against a team that's knocking their shots down, especially in the second half. So too slow in the offense, too much holding the ball, lack of decision, guys not wanting to shoot. It's tough to win any type of game. To what extent did their zone defense play into that? Sure, it plays into it, but we knew it was coming. But still, you know, it's if the only thing I do is catch the ball and look to pass it. If I don't catch the ball, square up, or catch the ball and look to attack the gap, you know, I think we got one of the best one-on-one players with JD on the wing. But to me, it didn't look like he wanted the ball at times, and you know, and that's tough to compensate. And then you have your shooter on the perimeter. Let's say he was stunned, and then he has the open shots and he doesn't want to take it. You can say lack of confidence or not wanting to do it, but hey, that's your job. That's what we got to do. You know, same thing with our bigs. We had the ball a lot of times in a good position. We didn't even look at the basket. So it was a collection. It was a team loss. It wasn't an individual. And I wish we could have, for our fans, made it to the final. But hey, they were better in the second half and deserved to win. Lucas, hoe kijk je terug op die halve finale? Ja, teleurstellend. Slechte tweede helft gespeeld en dan loop je net die finale mis. Ik zat net nog even terug te denken. Je had een hele mooie hustle-play. Dat zal dan denk ik in de eerste helft geweest zijn. Beetje zo bij de middenlijn waar scoren uitkwam. Coach zei net, wij speelden met heel veel emotie en bevlogenheid in de eerste helft. Zij in de tweede helft. Hoe kijk jij daar zelf naar? Ja, nou ja, we spelen op zich wel een goede eerste helft. Die we dan ook verdiend, weet je, met een verdiende voorsprong in de rust ingaan. Maar ja, de tweede helft is waar je de wedstrijd wint. En dan spelen zij inderdaad gewoon met meer emotie, meer energie. En dan winnen ze de wedstrijd. Ik had het idee, op een gegeven moment begon alles bij hen te draaien. Ze hebben natuurlijk een aantal spelers die scoren, maar ook wat verrassende spelers die toch bleken te kunnen scoren. Coach had het erover. We waren te traag in de aanval. De bal ging te traag rond. We durfden geen besluiten te nemen, we durfden geen schoten te nemen. Hoe heb je dat ervaren? Ja, nou ja, zij speelden bijna de hele tweede helft zone. En om dat goed aan te kunnen vallen, moet je gewoon die bal snel laten gaan. Maar ook durven aan te vallen als groep. En wij lieten ons steeds verder van de basket wegduwen. En om dan elke keer de laatste seconde schot te krijgen, ja, dus kom je niet goed in de flow. Wat heb je zelf proberen te brengen vanavond? Ja, ik probeer altijd gewoon energie te brengen. De eerste helft is grote mis, toch nog eentje geraakt. Maar ja, het was niet genoeg. Is er dan iets wat je uit zo'n wedstrijd als deze nog mee kan nemen in de rest van de competitie? Of is het van ja, dit is toch wel een vrij bijzondere wedstrijd, staat op zich en ga gewoon terug naar de B-Next League? Nou ja, het is een Nederlandse tegenstander natuurlijk, Groningen. Dus ja, we komen ze nog een keer tegen in de competitie zelf en misschien wel in de play-offs. Dus zeker dat we wat meenemen. TJ, how do you look back on this game? Probably with two faces, as we say in Dutch. Yeah, I mean, we had a chance to win, for sure. But we just didn't capitalize at the end, and you know, sometimes it goes like that. I said two faces because, well, you were maybe not in control in the first half, but clearly the better team, and then everything flipped. What happened in the second half? I think we just didn't make enough plays on offense, and they got going, and the momentum was hard to stop. Can you talk about their zone defense? Was that an issue that made it even harder?
I mean, it slowed us down a bit. It shouldn't, but it did. So. TJ, you had a very nice overall game yourself, as you have had over the last few weeks. What was working today? I just feel like I could get in the lane. I mean, my teammates were giving me the ball in good spots, and yeah, I mean, just trying to do my best. What are some of the things that you take away from your good play over the last few games into the continuation after the weekend in the B-Next League? Hopefully, just trying to build on it. You know, keep it going, and try to help the team get as many wins as we can. Get ready for playoffs. Anything that you're still working on to further improve towards the playoffs? Yeah, I think everyone's trying to improve at whatever they need to, and you know, we'll try to come together. I mean, it really hurts. We had a chance to win that game, and in the second half, it just nothing was connecting, and they were playing really good. So I mean, it's just one of those things where it definitely hurts right now. You had a really good start, especially quite dominant. You got good open shots, nice pick and rolls in the first half, and then the team as a whole in the second half, it was a completely different game, right? Yeah, I mean, we were trying to respond to them more than making them respond to us. It's just one of those things where we had to be more aggressive. But I mean, they were able to play the way they did, and it just sucks that we're the ones that had to fall to it. I was thinking of those long threes that Brankovic hit. Was the team surprised that he could shoot that well from outside? No, it was just a miscommunication that happened on the court. It's just one of those things, emotion of the game. Adrenaline's going, and you miss a guy and like that, and he will make you pay for it with making them. I mean, they played really well, and yeah. That's what the Groningen coach said. Of course, for them it was in reverse. You know, we were lacking emotion in the first half, and then we flipped it. It's probably not something that you can just talk about in a timeout and said, now let's match their emotions. Somehow, you know, you can get it back, apparently. Yeah, it's one of those things where when you bring it, you have to continually try to bring it. It's not one of those things where just because you had it, it'll be there. And we have to work better on that as we go through the rest of the league play. One final thing, Brad, looking back, especially in the first half, what was working well for you in the team play with Aaron and the other guards? Yeah, I mean, they were able to find me and we were able to execute well together. I mean, that's one of those things too, is once the other team was seeing that, it was making those things harder, and we just weren't able to make shots around that. Ja, hier met de bekerfinalist 2025 van Donar Groningen, Tim Hoeve. Ten eerste gefeliciteerd, Tim. Vertel eens, leek een enorme turnaround te zijn in het derde kwart en een turnaround in het vierde kwart. Hoe kijk je erop terug? Moeilijke wedstrijd. Wat was het, 11-8 bij rust volgens mij. Maar we hebben karakter getoond en ik denk voor ons aanvallend de short roll, corner cuts. Dat was wel een momentum change, zeg maar. Dus dat deed ons goed en gelukkig hebben we hem kunnen vasthouden. Vertel eens over jullie verdediging, waarmee jullie het Leiden zo lastig maakten vanavond. Ja, we spelen veel zone dit jaar. We hebben een kleine man waar we een beetje op moeten passen in de verdediging. Maar ja, een actieve zone, ze veel laten twijfelen en dit keer heeft het uitgepakt. Wat betekent deze overwinning voor jullie, Tim? Veel, want ik denk dat iedereen wel weet dat het met ups en downs gaat dit jaar bij ons. Maar we zien eigenlijk wel elke wedstrijd dat het er wel in zit, alleen niet 40 minuten te lang. En ik denk dat deze wedstrijd ja, gewoon credits aan de jongens is en toch wel, ik wil nog lang niet zeggen kers op de taart, maar we staan nu wel een beetje momentum van onze kant. Dus ik hoop dat we dit kunnen vasthouden en de beker mee kunnen nemen naar huis. Er was nog een heel goed gevulde tribune hè, vanuit Groningen. Mensen die toch wel flinke reis hebben gemaakt. Wat zou je tegen de fans in Groningen willen zeggen? Ja, super achterban. Ja, als je kijkt waar de Groningers vandaan moeten komen, dat is wel wat verder dan Leiden. Dus nee, dat is super om die aanhang te hebben. Dus dat geeft ons alleen maar meer veren, zeg maar. Laatste vraagje, Tim. Ja, Tavian Dunn-Martin was een van de uitblankers bij jullie. Wat vond je van zijn wedstrijd vandaag? Ja, we weten wat hij kan. Dus hij heeft het vandaag laten zien. Ja, brengt aanvallend gewoon heel veel creativiteit, heel veel dreiging. Dus ja, zijn ballen vielen en ik hoop dat hij dat zondag ook kan doen. Dank je voor je tijd, Tim Hoeve, en heel veel succes tegen de Heroes zondag. Dankjewel. Hier met de hoofdcoach van Donar Groningen, bekerfinalist 2025, Jason Dourisseau. Coach, hoe kijk je terug op de wedstrijd? Het was heel hard gefokt in de wedstrijd, maar ik ben super trots op mijn team, omdat ze hebben
zijn karakter laten zien. Hun karakter laten zien. Het was een heel lastige eind van de eerste half. En mentaal, zij waren wel een beetje beneden. En ze hebben uit de kleedkamer met heel veel weg gekomen. En dat uiteindelijk was ik heel trots van. Want je hebt dat nodig als je wil succes in sport te hebben. En wij hebben het niet altijd dat laten zien, maar vandaag wel. En dat is een groot moment, dus ik ben heel trots op mijn team vandaag. Maar het is 1 wedstrijd. We kwamen hier om 2 te winnen. En dus snel vergeten en morgen voorbereiden. Ja, jullie kwamen gelijk in het derde kwart en gingen er nog eens met een punt of 10 overheen in het vierde kwart. Kun je iets vertellen over jullie effectieve verdediging vandaag? Ja, we mixed it up. We hebben verdediging heel veel gewisseld en dat soort. En de jongens hebben, ze hadden een heel goede gameplay en discipline. En de rebound, we hebben de battle op de glass gewonnen. Dat was ook belangrijk en dat triggerde onze transitie. En eindelijk hebben wij een paar schoten geraakt. En ik ben, Tavian on down. Iedereen heeft zijn rol vandaag heel goed gespeeld. En, maar als ik zei, was gewoon vechten. En als je dat doet, je geeft jezelf een kans. En uiteindelijk de bal. Eindelijk hebben onze kant, hoe zeg je dat, gebounced. Is dat een woord? Maar ja, dus dat was het, ja. Wat zou je willen zeggen tegen die vele fans die op die late vrijdagavond toch nog naar Den Haag zijn gekomen uit Groningen? Ja, eerst dank je wel, maar ik heb dit ik ben in Groningen nu sinds 2009 voor 16. Ik voel de beste fans in de hele land. En je kan daar wel zien hoeveel ze hebben naar Den Haag gereisd. En ik ben trots op hun coach te zijn en ik ben trots dat ze hebben een leuke pot gezien en wij hebben eindelijk gewonnen. Laatste vraag, coach. Ik had in de tweede helft het gevoel dat jullie met meer emotie speelden, met meer beleving, met meer passie. Ik weet dat jullie dat kunnen. Was daar iets voor nodig om dat te laten zien? Is er iets besproken in de rust? Of hoe kwam het dat jullie in de tweede helft, ondanks die achterstand, toch er volledig in bleven geloven? Ja, ik heb hen in de kleedkamer uitgedaagd. Is dat het woord? Ja. Dus, en dat is het. Dat is gewoon, als je wil iets bereiken, moet je weerstand hebben. Moet je mentaal weerbaarheid hebben. En, we waren zoeren over de scheidsrechters en dit en dat. Maar eigenlijk moet je gewoon focussen op de taak op het veld. En dan kan je wel zien wat gaat gebeuren. Here with the top scorer of tonight's semi-final cup game, Tavian Dunn-Martin of Donar, Groningen. Tavian, how do you look back on the awesome game of tonight? I'm happy we got the win, most important. My teammates, coaches, we came at halftime, came with a game plan, stuck with the game plan, fought hard until the very end. And Coach would say, starts are starting to fall, and they started to fall. So. Coach Dourisseau also talked that he challenged you guys in halftime, like we have some adversity in the first half. It's now our time to show in the second half that we can overcome that. And how did you do it? We just stayed together. Defense started with defense. I feel like we got a lot of things going off defense into transition. We played together as a team. We got the ball moving side to side, and we just stick with the game plan. So, Tavian, there were a lot of kids just now. They all wanted autographs, selfies. What do you think makes them so identified this much with you as a player here in Den Haag? I think it's because of my stature. I'm short. Everyone else is 6'2", 6 foot above. And just my game, the way that I play, I feel like I play exciting. Try to get the crowd into it, especially our fans, to give us energy. And it was good just to see the kids come up after the game. I was once one of those kids, so anything I can do to help them, I will. So. Awesome. Tavian, your shot was really dropping in the second half. Can you talk about your confidence even when sometimes the shot doesn't drop? Just keep shooting, keep creating. And can you please talk about your confidence in your own shot and from way downtown? I want to say it's from all the work that I put in. Coach told me the last couple of games I had shooting games just to stick with it. My teammates told me to stick with it. Just the belief from them helps me with my confidence. So let's just try to carry that until Sunday. One more thing, you're also not afraid to mix it up and go to the rim amongst the trees. How's that for you? I feel like some I gotta finish better.
But I'm trying to just versatile my game and not just be a three-point shooter, shoot some middies, layups, floaters, just an all-around game. So I'm just going to keep working on it and just try to get better. One final thing, Tavian, if you don't mind. There was a good turnout out of Groningen today on a Friday night. They'll be here in massive numbers, I think, on Sunday. What would you like to say to the fans back home? Man, I love it. Thanks for the support. I had a feeling that they was going to come out and show out and support, and they did. So we definitely wanted to win this game for them, and not waste their time. So we'll see you guys on Sunday.